Schrodinger equation says that you can determine the position of a particle in a space or a lattice position. So because they exhibit wave-like properties. Now what this de Broglie says is that generally a particle has an energy-based source, so they produce a wave-like function. It has a certain wave identified as a particle nature. Iron has a different particle wavelength, so it has a different nature. It can be identified through wave function, frequency wave theory. Now Heisenberg uncertainty principle says you can either determine the momentum or the position of the particle one time, but not both at the same time. And if I determine both, will I be getting Nobel Prize? Well, actually the nature won't actually accept both the things to be determined at the same time, because it's a way of approach, because we are actually limited to three-dimensional identification, where our brains are understandable to our consciousness. When science evolves and you get to know a different feel of a fourth dimension, you will be able to determine a different dimension with quantum tunneling, or a concept where you can determine the position and momentum. It's just one of the factors. So when you have this kind of property, if I have a certain energy, lump sum energy of my ions in my body, and if I am vibrating at different frequency, somewhere in a, you can say in our language, you can say parallel universe or something. See, my energy is, suppose if I am vibrating at certain energy and have a certain energy at certain type of vicinity temperature or some kind of atmosphere, at that kind of medium, I'm vibrating, I'm exhibiting energy at a certain level and certain surrounding in my energy, in my atmosphere. You can map my energy, you can create, AI can use and it can create the same energy, and it can determine my what mode I am, how I look. This is possible. So when you're able to map certain characteristics where you can determine what you are, how you look, how you can exhibit, so certain sense you can analyze. So this was the certain kind of energy that he used to be like this, he is like this as presently, how fresh is the vibration. And the same way the DNA has a language, DNA has a certain frequency of energy using wave frequency. You can determine the ancestors' characteristics, you can determine ancestral living things, the way it has vibrated. But how you will determine that? By calculating the nature of materials around you, how they are vibrating, the type of characteristics and constant at certain body energy. Every body energy has a different constant. Based on that maturity, you can analyze the DNA of the previous ancestors. This is also possible. Now this is very enigmatic to what you understand. Maybe I am speaking this which is very क्या बोलते. Now this is my analyzing thing, what I'm saying. But there is a possibility as such. I would mark my words. What I'm telling is based on my analyzing and my studies that I'm seeing. You will find the same answer when you discuss with any veterans or any people who are working with the wave functions, scientists and all. Yes, frequency wave theory is generally an abbreviation, but behind that is a lot of banging of hard work with quantum physics and all, study of particles, where you can determine and you can have a diagnosis report, and you can also cure medical. You basically have many applications on this aspect. మీరు ఒక సినిమా చూస్తుంటారు, నాగార్జున డబుల్ రోల్ ఒకటి ఉంటుంది మూవీలో. ఆ మూవీలో ఏంటంటే నాగార్జున ఒక సైడ్ నుంచి ఇద్దరు కవిల పిల్లలు, ట్విన్స్ వాళ్ళు, ఒక చేత్తో
ఇలా వైబ్రేషన్ చేస్తే ఇంకొకడు కూడా చెయ్యి ఇలా వైబ్రేట్ చేస్తుంటాడు. ఇంకొకడేమో కళ్ళల్లో ఏదో మసక పడితే వాళ్ళు ఇలా అంటుంటుంటాడు. వీడికి కూడా ఇలాగే అంటుంటాడు. అదేంటి అంటే ఇది యాక్చువల్లీ ఇంగ్లీష్ మూవీస్ నుంచి ఫిక్షనల్గా అనుకునేవాళ్ళు, కానీ దెర్ ఈజ్ అ రీజన్. బికాజ్ యువర్ ఎనర్జీ ఈజ్ ద సేమ్ ఎనర్జీ. నేను చెప్పినట్లు ఫ్రీక్వెన్సీ వీవ్ థియరీలో సేమ్ నీ ఒక బాడీ యొక్క ఫార్ములా, నీ క్యారెక్టర్, నీ ఎనర్జీ ఏంటో అనేది నీకు మ్యాప్ చేస్తే నువ్వేంటి అనేది నీ ఒక కాపీ, నీ మొత్తం డేటా అనేది ఆ ఎనర్జీ ఒక పొటెన్షియల్ ఉంటుంది. అదే ఎనర్జీ తీసుకొచ్చి వేరే చోట వైబ్రేట్ చేస్తే నువ్వు ఒక ఇమాజినరీ కూడా నన్ను ఇలా చూపించవచ్చు. మ్యాపింగ్ ఇట్స్ ట్రూ యాక్చువల్లీ. సో ఏంటంటే ఇప్పుడు సుజయ్ లాంటి ఒకడు ఉన్నాడు. సో ఇలాంటి ఈ ఎనర్జీ ఒక ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక డెల్టా, ఈ ఎనర్జీ ఒక డెల్టా ఒక ఎనర్జీ అనుకుందాం, అజ్యూమ్ చేసుకుందాం. సో ఈ డెల్టా ఎనర్జీని వేరే చోట ఎక్కడైనా మ్యాప్ చేస్తే అదే యాంటీ మ్యాటర్ ఆర్ మ్యాటర్ కలిసి ఆ వైబ్రేట్ అయినప్పుడు కరెక్ట్ పొటెన్షియల్ బ్యారియర్ ఉండాలి. ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే సేమ్ మ్యాపింగ్, సేమ్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్, సేమ్ ఫిజికల్ బీయింగ్ కూడా నేను ఏదైతే ఎనర్జీ ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నా ఫిజికల్గా నేను ఉండకపోవచ్చు అవతల సైడ్, మిర్రర్ సైడ్, కానీ నా ఒక ఎనర్జీ అక్కడ ఉన్నట్టు స్కానింగ్లో కానీ ఏదైనా వేరే ఎలక్ట్రాన్ బీమ్ డీవియేషన్ డిఫ్రాక్షన్ మైక్రోస్కోప్ ఆర్ యూనో స్కానర్లో తెలుస్తుంది ఇది సుజయ్ కూడా ఇక్కడ ఉన్నాడు అని చెప్పేసి. సో ఇట్ ఈస్ ఎ ఫ్యాక్ట్, యూ కెన్ ఎగ్జిబిట్. దేనికి మనకు వస్తుంది అంటే దీని అప్లికేషన్స్ తర్వాత చెప్తా. బట్ దెర్ ఈస్ ఎ పాసిబిలిటీ వెన్ యూ నో ద డేటా ఆఫ్ సమ్ పర్సన్ యూ కెన్ మ్యాప్ ఇట్ ద సేమ్ వే. మీ దగ్గర 50 హెర్ట్జ్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఒక ట్యూనింగ్ ఫోర్క్ ఉంది, ఒక పేర్ 50-50 రెండు ఉన్నాయి అంటే ఈచ్. సో ఇంకొకటి 35 హెర్ట్జ్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఒకటే ఉంది, ఇంకొకటి లేదు. 75 ఇంకొకటి ఉంది కానీ ఇంకొకటి లేదు. దాని సేమ్ పేర్ లేదు, హాఫ్ పేర్ ఉంది, మిగతా ఒక పేర్ మాత్రం 50-50 ఉంది. సో ఏ గదిలో ఎక్కడన్నా మీరు ఒక రూమ్లో ఒక 2500 ఎస్ఎఫ్టీ ఫ్లోర్లో ఎక్కడైనా 50 హెర్ట్జ్ ఫ్రీక్వెన్సీ లేదంటే 5000 ఎస్ఎఫ్టీ ఫ్రీక్వెన్సీ 50 హెర్ట్జ్ కంప్లీట్గా ఫుల్ పొటెన్షియల్లో దాని కెపాసిటీకి వైబ్రేట్ అయితే అట్లీస్ట్ ఆఫ్టర్ 5 or 6 సెకండ్స్ తర్వాత కూడా డిపెండింగ్ ఆన్ ద టైప్ ఆఫ్ బ్యారియర్, లెంత్ ఆఫ్ ద బ్యారియర్, థిక్నెస్ ఆఫ్ ద బ్యారియర్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఇట్ మైట్ నాట్ బి ఎ మెటలిస్టిక్, ఇట్ మే బి అ డిస్టెన్స్ ఆల్సో. కానీ 50 హెర్ట్జ్ మాత్రమే వైబ్రేట్ అవుతుంది. మిగతా 25 ఏం చెప్పిన 35 కానీ 75 కానీ వైబ్రేట్ అవ్వదు. వన్ ఆఫ్ ద ఎలిమెంటరీ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ ఏ కంప్లీట్ సిస్టమ్. ఇది మ్యాప్ చేస్తే మిగతా